किस्मत कुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਐਡਲੇਡ ਵਿਖੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। Now I would love to introduce Brad Hene, who's the group director of Shamshir, on the stage so that he can share some words with you. Brad Hene. I would like to start by saying welcome and thank you for coming. Today we celebrate the birth of a new cause. A cause started by a woman for the protection and liberation of women, adult and child, both here and overseas. A cause that had it been born in some countries of the world would have been destroyed before it was conceived, and by a woman that, by the grace of God, had received the same fate. That cause is about a tragic event that happens in small portions of the world's countries, an event that is in direct violation of Articles 1, 3 and 5 of the United Nations Declaration of Human Rights. Article 1. All humans are born free and equal in dignity and rights. Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. And Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel and inhuman punishment. That cause is to end female feticide. The abortion of a fetus or the murder of a child simply because it's a female child. When I was asked to provide a show of support, I did not have the knowledge to say yes. In fact, I knew nothing of it. I had never heard about it, but I knew by the look that I was given, that look that says, how can you not know? I knew I needed to know more, and more I now know. The acts of female feticide and female infanticide are not new. And in 2000 BC Greece, the practice was so rampant that of a village of 6,000 families, only 1% had more than one daughter. And nothing has changed. In India alone, in 2008, it was estimated that between 35 and 50 million female children have either been terminated in uterus or murdered shortly after the birth. Murdered through either neglect, poisoning or drowning. One reason for the act of female feticide is the dowry system. While this practice is currently illegal in India, it is still widespread, not only in the rural villages and small communities, but also in the cities. It's seen as a burden on the household. Another reason is the belief that parents cannot receive salvation by any other than a male, a son. A study done in Mumbai in 1998 found that of the 8,000 aborted fetuses in 6 different city hospitals, 7,990 were female, and an estimated 8 million fetuses have been aborted between 2001 and 2011. A staggering amount. That is 6 times more than the current Adelaide population. But is India the only place to lay blame for this practice? Sadly, no. This practice has, unfortunately, gone worldwide. A report from the United Kingdom has suggested that 1,500 female babies have gone missing since 1990, and they are attributing this to the practice of female feticide from women born in India. China, one of the world's largest countries, is on the verge of a massive gender imbalance. It was estimated in 2010 that by 2020, 1 in 5 men would not be able to find a bride due to the lack of women. A lack created by the practice of female feticide. If this practice continues in China, it is estimated that by 2020, men aged 19 will outnumber women 30 to 40 million. That figure equates to the entire 19-year-old male population of England, France and Germany combined. All with no one to marry and unable to have a family. While the practice in India can be attributed to financial and religious reasons,
the practice in China can be attributed to one single political reason: the one-child policy. The policy has created a need for sons who, like in India, have been given a higher value than daughters, as they are able to provide more for the parents in their old age. But sadly, India and China are not the only countries in this world where this practice takes place. In 2011, the World Fact Book lists 3 countries with more than 110 males per 100 female births. Those countries are Albania, Armenia and Azerbaijan, all former Soviet socialist countries. In 2005, a study showed that over 90 million females went missing from populations of not only India and China, but also Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, South Korea and Taiwan. It has been reported by the International Human Rights Commission that women from Vietnam, Myanmar and North Korea are being kidnapped and sold into forced marriages in countries such as China and Taiwan. Unfortunately, ladies and gentlemen, practice, India still has the highest percentage. Because females are so undervalued, 30% of female children do not live to see the age of 15, and that 1 in 3 are deaths at birth. This equates to 1 in every 6 female child deaths due to gender discrimination. And these are just the ones we know from the records. Adding to this the unrecorded deaths, and the figures are even higher. So, ladies and gentlemen, that brings us back to why we are here today. We are here as a group to say, in this one small way, that this practice needs to stop, and we will tolerate it no more. Thank you. Thank you, Brad Hene. Thank you for such a lovely speech. It was our pleasure to have you here. It would be our pleasure to have you with our organization till the end. As you all might have noticed, that he didn't only talk about India, he talked about other countries. That means the practice of female fiticide is just not restricted to India. It is worldwide. ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਨੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਔਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਔਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਲ ਅਪ ਆਰ ਸੌਕਸ। ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਥੀਏਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫੈਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। ਲੱਖੀ ਸਰਾਓ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਬਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖੀ ਸਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਰੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।